玩遊戲學詞語人物篇。第一部分，認識詞語。一齊讀一讀以下嘅詞語。理髮師、理髮師、消防員、消防員、救護員、救護員、飛機師、飛機師。第二部分，認讀詞語。各位同學，而家要考考你哋嘅認字能力，你準備好未？如果未，可以去返頭先嘅部分重溫一下，等準備好再接受挑戰。Are you ready? Let's start. What is this? 飛機師，飛機師。What is this? 消防員，消防員。What is this? 救護員，救護員。What is this? 理髮師，理髮師。第三部分，配對遊戲，只有10秒，要記一記字詞同圖片嘅位置。Are you ready? Let's start. What is this? 理髮師，理髮師。What is this? 飛機師，飛機師。What is this? 救護員，救護員。What is this? 消防員，消防員。我哋仲有其他主題識學詞語嘅遊戲等你嚟玩啊！如果你鍾意呢個遊戲，歡迎俾個 like 同埋訂閱呢個頻道支持一下啦。If you like this game, please give a like and subscribe this channel. Thank you.